Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 4 of the revised PGTRB syllabus, and we are discussing T.S. Eliot's a famous poem, The Wasteland, which was published in 1922. Okay, in in USA, it was published in a literary magazine called The Dial, and in United Kingdom, it was published in the Criterion magazine. And we find that this is a beautiful poem, which is an example of the modernist tradition. And it speaks about the disillusionment and the spiritual vacuum which was found in the post-World War I era. And now we are with the third section of the epic poem. What is the total number of lines in the poem, teachers? 434. 434, which was actually edited by Ezra Pound, the friend of T.S. Eliot. Now, the title of the section, the third section, is titled as Fire Sermon. When we speak about the title, we need to know the significance of the title. Okay, we need to know the significance, why the title was given to this section as the Fire Sermon. The author is actually making the title also allusive, not elusive, allusion. There is an allusion there. He is referring to the sermon given by Buddha to his followers. What is it about, Abdina? He encouraged his followers to give up earthly passions. இந்த உலக சார்ந்த அந்த பேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க கைவிட்டுருங்க. Give up your earthly attachments அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து புத்தா வந்து பற்றற்ற நிலை நோக்கி நீங்க போங்க, இந்த பற்றுகளை எல்லாம் கடந்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாரு. இந்த விஷயத்த அப்படியே இங்க வந்து நம்மளால என்ன பண்ணிருக்காரு, இந்த போயத்துல டைட்டிலா வச்சிருக்கிறார். Are you teachers? Did you get that? Yes, sir. Okay, now we are getting into this one. The river tent is broken. The last fingers of leaf clutch and sink into the wet bank. He is actually giving the modern view of river Thames. What has happened to river Thames? அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க ஏற்கனவே எட்மண்ட் ஸ்பென்சர் பார்த்திருப்பீங்க. Edmund Spencer in Prothalamion, right? Prothalamion than teachers, where he gives a beautiful description of sweet Thames. Sweet Thames, he says that river Thames is with crystal clear water, immaculate, uncontaminated. அப்படின்னு எட்மண்ட் ஸ்பென்சர் அந்த போயத்துல சொல்லியிருப்பாரு. அந்த அளவுக்கு அது அழகான நேச்சுரல் பியூட்டிஃபுல் பிளேஸா இருந்தது. பட் the corrupted nature of humanity is now reflected in river Thames. In the modern world, river Thames became highly contaminated அப்படின்னு நம்ம ரைட்டர் வந்து இந்த போயத்துல எழுதுறாரு, T.S. Eliot. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, look at the image that is giving. In modern times, it is winter season and he is actually visualizing river Thames. The river's tent is broken. The last fingers of leaf clutch and sink in the wet bank. He is giving the image of a dried tree on the bank of river Thames, and he says only one leaf was there. Even that one leaf fell, which means there is no life on the banks of river Thames. Now look at the next line. The wind crosses the brown land unheard, and he says the nymphs are departed. Again, there is a reference to Edmund Spencer's Prothalamion. In Edmund Spencer's Prothalamion, it is spring season, and you will find all the nymphs are busy plucking the different color flowers which are found in the banks of river Thames for the marriage of their bride with the bridegrooms. ஆனா இங்க என்ன சொல்றாரு, இன்னைக்கு இந்த மாடர்ன் வேர்ல்ட் nymphs are no more. அவங்களுக்கு இங்க இடம் இல்லை. Now, look at the way he is using one line from Edmund Spencer's Prothalamion, which becomes a kind of repetition. Repeated ஒரே லைனை யூஸ் பண்ண போறாரு இங்க இருந்து. Sweet Thames run
softly till I end my song. What is the line that you find in Edmund Spenser's Protalamion? Sweet Thames which anga or line varum. What is that? Is it possible for you to recall that line? Sweet Thames. What is that line in that poem? Sweet Thames run softly till I end my song. But here the author is using the same line here. Sweet Thames run softly till I end my song. Now, look at the present day condition of River Thames. The river bears no empty bottles and sandwich papers. The silk handkerchiefs and cardboard boxes, cigarette ends, or other testimony of summer night, the nymphs are departed. இந்த இடத்துல நிம்ஸ் இருக்கவே முடியாது. ஏன்? அது நல்ல நீட்டான பிளேஸ், ரொம்ப பியூரான பிளேஸ்ல மட்டும்தான் நிம்ஸ் இருப்பாங்க. Now it has become கூவம். It has become a gutter, a big size gutter. அதனால no nymphs will be here, and their friends, they are loitering here, of the city directors departed, have left no address. Okay, the man is again using nymph as the image of prostitutes who have pitched their tent at the outskirts of the city. In the Thames River உடைய கரைகள்ல there were many brothels. During the modern time, the author is speaking about that. Are you there with me, teachers? Yes, sir. அப்ப என்ன சொல்றாங்க? The nymphs have gone in search of their customers because they did not leave their address. அப்படிங்கிறாரு. I sat down and I wept by the waters of Leman. I sat down and wept. This is again another allusion, another reference. What is that reference? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the author T.S. Eliot, while he was sick, okay, he was convalescing. He was convalescing near a lake called Lausanne. On the shore of the lake, he was actually taking rest, and he was trying to overcome his psychological problems. You know, T.S. Eliot also underwent a lot of psychological problems because of his work and because of his personal relationship problems. அப்ப என்ன பண்ணாரு? While working in Lloyd's bank, he underwent some psychological problem and physical problem, for which he took leave from the bank and went to this particular lake called Lausanne. Lausanne அப்படிங்கிற அந்த ஒரு லேக்குக்கு போனாரு. இப்ப என்ன பண்றாரு? அந்த லேக் ஓரத்துல உட்கார்ந்து அவர் அழுதாரு. அதை என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, he is connecting with some other place. என்ன அப்படின்னா, the water of Leman, which is mentioned in the text. It's a French name of Lake of Geneva. Where is Leman அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Leman is a lake, and the French name of this particular lake is Lake of Geneva. அந்த கரையோரத்துல நான் உட்கார்ந்து என்ன பண்ணேன்? I sat down and I wept. Okay, and look at the line which gets repeated again. A line which gets repeated in a poem. What do we call it? It gets repeated in a poem. Is it anaphora, teachers? It's word only. It's called refrain. Okay, for musical effect, if a line is repeated, it's called refrain. This is the refrain of the poem of this particular section. Okay, இங்க இருக்கு பாருங்க. Sweet Thames run softly till I end my song. This is the refrain. The refrain of this section. One of the many refrains you will find. Sweet Thames run softly, for I speak not loud or long, but at back in the cold blast I hear the rattle of bones and the chuckle spread from ear to ear. And the author is speaking about how people became very scandalous in the modern world. The modern world is actually signified by scandal and rumors. நீங்க இந்த
so called Elite circle பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கேண்டல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமா ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருந்தது. அப்ப இந்த ரூமர்ஸ் அடுத்தவங்களை பத்தி கேரக்டர் அசாசினேஷன் was taking place. அப்ப the author is speaking about that. He is also aware of destruction which is going around the world. And the world நிறைய இடங்கள்ல there were people who were killed. Are you there, teachers? Did you understand? Yes, sir. அடுத்தது பாருங்க, he is giving again the image of decay. இந்த நிறைய பிணங்கள்லாம் கிடக்கும் பொழுது அங்க டிகே இருக்கும், ஸ்மெல் வரும். அதையும் அப்படியே நமக்கு சொல்லிட்டே வர parallel how the world is decayed. A rat crept softly through the vegetation, digging its slimy belly on the bank, and I was fishing in the dull canal அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு வாட்டர்வே. அப்ப இவர் வந்து மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தாரு. அப்ப அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ராட் என்ன பண்ணிருது, இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் டூயிங் இட்ஸ் ஜாப். அண்ட் லுக் அட் த டைம். ஆன் அ வின்டர் ஈவினிங், round behind the gas house, musing upon the king, my brother's wreck. And the author is again going into the world of allusion. என்ன அப்படின்னா, he is speaking about the loss of somebody who is close to him. அப்படியே parallel நீங்க டெம்பஸ்ட் பிளேக்கு போயிடணும். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Ferdinand the son in Tempest believes that his father Alonso is dead. அந்த மாதிரி ஒரு மாய பிம்பம் தான் யாரு கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கா? Ariel the spirit has created at the direction given by Prospero the magician. இப்ப ப்ராஸ்பரோ சொன்னாரு, ஏரியல் வந்து ஃபெர்டினாண்ட் நம்ப வச்சிருச்சு. அப்ப அந்த ஃபெர்டினாண்ட் என்ன பண்றான், தன்னுடைய அப்பா வந்து இறந்து போயிட்டாருன்னு நினைச்சு பயப்படுறான். இவரு தன்னுடைய பிரதரை யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. Behind the gas house musing, ஒரு gas ஹவுஸ்க்கு பின்னாடி உட்கார்ந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. Musing upon the king my brother's wreck, and on the king my father's death before him. This line is from the Tempest. Okay, so death is the word which gets repeated here in the section, teachers. What is the word that gets repeated in the section? Death, and worried about death. Okay, and then look at the next two lines. The next two lines are from Andrew Marvell's To His Coy Mistress. White bodies naked on the low damp ground, and bone cast in little low dark garret. Hey, it's actually not lifted. There is an allusion, reference. அங்க பாத்தீங்கன்னா, there is a lady who is unwilling to surrender herself to love making. அப்ப அந்த man என்ன சொன்னா, அந்த speaker in To His Coy Mistress poem, you are trying to preserve your virginity, but what is going to happen when you die? This virgin body will be eaten by worms. It is worms which will penetrate your virginity. அப்படி ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு போறது பதிலா, allow me to penetrate your virginity, let me enjoy your body அப்படின்னு அங்க அந்த லவ்வர் வந்து அந்த லேடி கிட்ட சொல்லுவான், காயா இருக்கிறது வேஸ்ட், ஷையா இருக்காதமா, வாமா என்ஜாய் பண்ணலாம்னு சொல்லுவான். இங்கேயும் நம்மால என்ன பண்றாரு, அதை பத்தி சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there is a lady who is actually giving her body to somebody. That image is brought here. Are you there with me, teachers? Yes, sir. Who are the two people? அப்படிங்கும்போது, there is a mother and there is a daughter. Both are actually giving their bodies to a man. And the image, ரொம்ப அக்லியான image. Both the mother and the daughter are satisfying one man in front of each other. Hey, that is the image that is given there. The sound of the horns and motors which brings Sweeney to Mrs. Porter in the spring. Oh, moon shone bright on Mrs. Porter. What is this? I mean, look at the man is speaking about a kind of ugly life which is lived by people. And on her daughter, they wash their face in soda water. And then you have a phrase which is used, a foreign phrase here. What is the foreign phrase? What is the meaning? It is by a French writer by name, Verlaine, in a poem called Parsifal.
What is that line? And oh, these children's voices singing in the Duma. And then again, the author is getting back to the rape of Philomela, the image. Twit, 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 jug, 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 so rudely forced, Tyreus. What is that, Abhina? The man is actually having sex with, okay, what is the name of the lady who is mentioned here? Mrs. Porter and her daughter. Both are being banged by one man. Yeah? Both are banged by one man. This is to speak about the sexual violations which are quite common in the post World War I era. Did you understand all these things? Yes, sir. நேச்சுரலா இப்ப நடக்கிறதுக்கு அப்படியே என்ன பண்றாரு, பேரல்லாம் அங்க இருந்து இங்க இருந்து இமேஜஸ் தூக்கி போட்டு அங்க நடந்த மாதிரி இங்க நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கொஞ்சம் வல்கராவே டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாரு. The jug 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 everything refers to sexual act, the love making. Okay, அதை அப்படியே காட்டுறாரு. And he says the ladies are giving up because they want to survive in the world. அதனால both mother and daughter, they are satisfying one man, and the man is very forcefully penetrating the two ladies. And the modern man is equated with the the dictator Tyreus. And now again he is going back to the concept of unreal city. What is this unreal city? What is unreal city? அப்படின்னு நெட்ல கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. When T.S. Eliot uses the word unreal city, he is speaking about England. Okay, the city is London. Okay, and when you are speaking about London, the author is making a reference to this particular hotel, the Cannon Street Hotel and the Metropole Hotel in London, which was actually hosting many prostitutes, and men were going and easing their tension there. Okay, now he is going to speak about another kind of sexual violation. Okay, ஒரு different kind of sexual act. என்ன அப்படின்னா, there was one Mr. Eugenides, the Smyrna merchant. What is special about Smyrna merchant அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, he was a one-eyed merchant who was a homosexual. ஏன் சார் அந்த ஹோமோசெக்சுவலை பத்தி இங்க பேசுறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, in the post World War I era, homosexuality was very much prevalent among men and women. அத வந்து இங்க காட்ட வராரு. இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க எல்லாம் இருக்கலாமாடா, என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஏன்னா if a man is spiritual, he will not indulge into all these perversions, sexual acts which are not which was not approved by the church. It's called perversion. What do you mean by that, teachers? Perversion means sexual behavior which is not normal, abnormal sexual behavior. So this particular passage speaks about perversions. Okay, perversions, sexual perversions in the modern times. அதுக்கு அவர் கொடுத்த இமேஜ் வந்து மிஸ்டர் யூஜினிடஸ், one-eyed merchant who had a homosexual relationship, okay, who was actually spending time in the hotel, at the Cannon Street Hotel, followed by a weekend at the Metropole, having a boyfriend. It's a live-in relationship with another man. They were married together, having nice time. Did you understand that? Yes, sir. Okay, now we come to the speaker of the poem. Who is the speaker of the poem? இது வரைக்கும் ஸ்பீக்கர் வந்து T.S. Eliot அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம் இல்லையா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா there is a blind prophet
Okay, who is made the speaker of the poem? Who is that speaker? அப்படிங்கும்போது இங்க வருது பாருங்க. At the violent hour, when the eyes and back turn back from the desks, when the human engine wait like a taxi throbbing waiting. The image, the 4 lines, it speaks about how, okay, even at work, men and women are longing for the sexual act. There is a beautiful poem titled The Typist in the Phoenix Building. Have you heard about that poem, teachers? The Typist in the Phoenix Building? No, sir. The Typist in the Phoenix Building. That's a beautiful poem. Make a note of it. Okay, where the author of that poem, just a minute, I'll give you in the Phoenix Building. I'll give the citation so that it will be easy for you. Okay, it is by Judith Wright. It is by Judith Wright, the typist in the Phoenix Building. That particular poem, you will find that the writer tells that people in workplace are lusting for each other, but they are trying to suppress their sexual feeling. But when get a chance, they unleash the sexual feeling and indulge in the act of love making. அது அங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் அந்த first 4 lines is speaking about that. At the violent hour, when the eye and the back turn upward from the desk, when the human engine wait like a taxi throbbing waiting. ஒரு டாக்ஸி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே டாப் கியர்ல முன்னாடி முன்னாடி போயிட்டே இருக்கும் அந்த பாசஞ்சர் ஏறுற வரைக்கும். ஏன் கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சுன்னா இன்னொரு கஸ்டமர் போயிருவாரு. அப்ப the people are very restless to ease their tension. அந்த மாதிரி எல்லாருமே செக்ஸுக்காக ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கும் போது, I am the only man who is going to communicate to you. Who is the speaker? The speaker is neither a male nor a female, but a hermaphrodite, a character who is both a man and a woman in itself. This is the lady. This is the character who is the speaker. I, Tiresias, I am the speaker. I am only speaking to you. Who is Tiresias? Tiresias பத்தி பாத்தீங்கன்னா, in mythology, Tiresias is a blind prophet who had the gift of listening to noises around. அப்ப அந்த தைரீசியஸ் என்ன சொல்றாரு? I am blind, but I can hear all the things that are happening around me. I know what is happening around me, what men and women are doing. Look at the way Tiresias is describing himself. Old man with wrinkled female breasts. I am an old man with female breasts. It's not stiff. It has become wrinkled. No man will come and disturb me. That's the meaning. Okay, breast stiff-ஆ இருக்கு, அழகா இருக்கு அப்படின்னா பல ஆம்பளைங்க என் பக்கத்துல வருவாங்க. But I am with a shaggy breast, so nobody will come to me. Okay, I can see at the violent hour, the evening hour that strives homeward and brings the sailor home from sea. Okay, look at the way the author is telling. The man who goes out to work is metaphorically compared to a man who is a sailor going out to sea. When it is evening time, the man comes back to the shore and his first act is to mate with his lady. And our sailors were always lusting for female body. அதே மாதிரி தான் சார் இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டுல இருக்கிற ஆம்பளை எல்லாம் இருக்கிறான். வீட்டுக்கு போனோன்னே ஒரே மஜா தான். அதுக்காக தான் சார் வர்றாம வீட்டுக்கு. வீட்டுல ஒரு பீயிங் இருக்கா, அவளை வந்து நம்ம அவ ஃபீலிங்ஸ் என்ன, இமோஷன்ஸ் என்னன்னு கேட்கணும்லாம் யோசனை கிடையாது. So you should understand how a modern man is, how preoccupied, how lustful, how licentious the man is. Now look at the next image. He is again giving an image from the office. The typist home at tea time clears her breakfast, lights her stove, and lays out food in tins out of the window, perilously spread, her dying combinations touching at sun last rays on the divan are piled at net her bed. Okay, in modern world, both husband and wife go working. அப்ப the workplace becomes their bedroom also at night.
பகல்ல அது ஒர்க் பிளேஸ், நைட்ல அதுதான் பெட்ரூம். Type is table becomes the bed for the man and the woman. Okay, that is how they say. Look at the stockings, slippers, camisoles, and the stay. I Tiresias, old man with wrinkled ducks. Okay, wrinkled ducks. What is the meaning of ducks, teachers? Have you did you read the poem anywhere? Wrinkled ducks refers to the skin, which is completely wrinkled. அப்படியே அப்படியே பீஸா அப்படியே ரவுண்டா இருக்கும் இல்லையா? சில டாக்ஸ் பாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த ஸ்கின் வந்து அப்படியே மடங்கி மடங்கி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கு. Okay, perceive the scene and foretell the rest. So you find that Tiresias had the gift of foretelling. What is the gift that Tiresias had, the blind prophet? What was the man waiting? What did the gift that Tiresias had? Foretelling, He has prophecy. the ability of foretelling. Foretelling. Now, the author is giving another image. The man is out of the house and he has gone on a business trip. The lady is longing for a body of a man, and the man says, this lady is waiting in the house. The man is not actually worried about the feelings of the lady, so he has gone after money and he has gone after other women. And what happened to this woman? This woman was waiting, and she was waiting for a guest. Who is a guest? A young man, carbuncular, arrives. A small house agent clerk, he came there, and the lady took him in and seduced him. She took him in and seduced him. This is not the first time she did it. She did it with many people. So the life of women is also described here. Okay. Now look at the way endeavors to engage her in cares which still is unreproved, if undesired, flushed and desired it, he assaults at once. The man initially he was reluctant, but once he gets into the act, he becomes very forceful, and the man is banging the lady. Okay, and the man Tiresias says, "This is what is happening, sir. This is what is happening." Okay, and the act of love making here is described as a battle. Okay, what is a battle? அப்படிங்கும்போது அதுக்கு ஒரு அல்யூஷன் கொடுக்குறாரு. அங்க நடந்தது லவ் மேக்கிங் மட்டும் இல்ல, அது ஒரு ஃபாஸ்ட் செக்ஸ். அந்த செக்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, இட் வாஸ் லைக் த பேட்டில் பிட்வீன் ஸ்பார்டன்ஸ் அண்ட் அத்தீனியன்ஸ் இன் தீப்ஸ். Greek mythology, the battle between Spartans and Athenians was described to be very fierceful fight. அந்த மாதிரி ஃபியர்ஸ்ஃபுல்லா ரெண்டு பேரும் செக்ஸ் வச்சுக்கிட்டாங்க. Okay, did you understand the teachers? And now the man tells, I am Tiresias, I who had sat by thieves before the wall and walked among the lowest of the dead. I have also watched in the modern times this battle between a wife, the wife of a man and a stranger. How fearful they were in the act of love making. அதையும் பார்த்தேன், இதையும் பார்த்தேன். And towards the end of the love making, what did the lady do? She bestowed one final patronizing kiss and gropes his way, finding the stairs unlit. என்ன பண்றான்? அவன் வேலையை முடிச்சுட்டு டவுசரை மாட்டிட்டு கிளம்பிட்டான். இவன் என்ன பண்றான்? அந்த வாசலையே வெறிக்க வெறிக்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா. When will I get this happiness again? She returns and looks a moment in the glass, hardly aware of her departed lover. The lady is very much displeased by the departure of the man. Okay, her bro allows one half form through to pass. Well, now that's done, and I'm glad it is over.
And then you have 4 lines. What is the lady going to do? When lovely woman stoops to folly and paces about her room again alone, she smooths her hair with automatic hand and put a record on the gramophone. நம்மால என்ன சொல்றாரு, அந்த லவ் மேக்கிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பையன் போயிட்டான், ஐயோ அவன் போயிட்டானே, இனிமேட்டுக்கு எப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு கிடைக்குமே அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே அந்த லேடி என்ன பண்றா, அப்படியே அந்த முடியை கோதி விட்டுட்டு அவன் என்ன பண்றான், கிராமபோனை போட்டு பாட்டு கேட்கிறா. And now the author is actually bringing one more reference here. Well, now this is done and I'm glad it is over. These are the lines which were lifted from Oliver Goldsmith's play She Stoops to Conquer. Did you get that, teachers? எங்க இருந்து அந்த லைன் எடுத்திருக்காரு? Yes, sir. It is taken from She Stoops to Conquer. And who is the lady who stoops to conquer in that particular play? Kate Hardcastle, okay, a woman of high estate, a noble lady. What did she do in order to win the heart of a young man? What is the name of the young man? மறந்து போச்சா எல்லாமே? நடத்தி முடிச்சிட்டோம்ல? Yes, sir. Charles Marlowe. Young Charles Marlowe is a young man who is very much comfortable with the ladies of the lower start of the society, but not with the elite lady. He is from the elite class, but அவருக்கு வந்து அந்த சேம் கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஜென்டில் லேடிஸோட ஈஸியா மிங்கிள் ஆக முடியாது. அவன் என்ன பண்ணுவானா, அந்த லோவர் கிளாஸ் லேடிஸோட ஈஸியா மிங்கிள் பண்ணிடலாம், அவங்களை எப்படியாவது செடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவனுடைய மைண்ட் செட் அப்படிதான் இருக்கு. கீழே இருக்க லேடிஸ்னா அவங்க எல்லாத்துக்கும் தயாரா இருப்பாங்க, அவங்கள எப்படி வேணுமோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நம்ம லேடிஸ் கிட்ட போனோம்னா நம்ம லேடிஸ் வந்து ரொம்ப உஷாரா இருப்பாங்க, நம்மள வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்ல அந்த டைம்ல அப்படி எடுத்திருக்கலாம் கூட. அவனுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது, அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இவளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஆனா he was a very good fellow. அதனால அந்த மேனுடைய ஹார்ட்டை வின் பண்றதுக்காக என்ன பண்றா, she pretends to be a barmaid in order to win the heart of a great man. ஆனா இங்க there is a high lady of high estate who is coming down in order to enjoy love making. Are you there, teachers? Did you understand that? The paradoxical situation in the modern world that is there, right? Now the author goes forward, அப்படியே அந்த சீன்ல இருந்து அடுத்த சீன் போறாரு. He is again going to speak about England, லண்டன். லண்டனை பத்தி பேசும்பொழுது ஓ சிட்டி அப்படிங்கிறாரு. இந்த லண்டன் சிட்டி என்ன மாதிரி சிட்டி ஆயிருச்சு? ஒரு காலத்துல it was a very celebrated city. Now it has become a polluted city. Okay, he says there is a public bar in Lower Thames Street. The pleasant whining of a mandolin. Mandolin is a music instrument, and I can hear the music instrument there. And I also hear a clatter and a chatter from within, where fishermen long at noon, where the walls of Magnus Martyr hold inexplicable splendor of Ionian white and gold. என்ன சொல்றாரு, அந்த ஒரு லோவர் தேம் ஸ்ட்ரீட்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு செயின்ட்டுடைய ஒரு சர்ச் இருக்கு. அந்த சர்ச் எப்படி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க, இட் இஸ் யூஸ்டு as a contaminated. அதுக்கு சுத்தி என்ன பண்ணிருக்காங்க, fishermen are gathering and they are having good time. What is the name of the Magnus Martyr? The Magnus Martyr mentioned here is Saint Magnus, elder son, Earl of Crackney, who lived between 1106 to 1117. அந்த இடம் இன்னைக்கு எவ்வளவு மோசமான இடமா மாறிடுச்சு பாருங்க. Then he is commenting on river Thames, how it is filled with filth, how it is filled with litters, and how it is infested with rats. அத சொல்றாரு நமக்கு. ஒரு காலத்துல தேம்ஸ் ரிவர் பியூர் அண்ட் பிரிஸ்டைனா இருந்தது, இன்னைக்கு அந்த பியூரிட்டி எல்லாம் இல்ல. விமென்ட்ட அந்த ஒரு
மொராலிட்டி இல்ல, மென்னுகிட்டையும் இல்ல. இன்னைக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு ஒரு சிம்பாலிக்கா சொல்றாரு. ரிவர் தேம்ஸ் have become contaminated. எப்படி contaminated? It is filled with oil and tar. அழுக்கு, அசிங்கமா இருக்குது. The barge drifts when the turning tide red sail wide to leeward. அந்த ரிவர் வந்து அப்படியே லீவோட கனெக்ட் ஆகுற இடத்துல என்ன இருக்கு? Swing on the heavy spar, the barges wash. Hey, he is speaking about how the ships are struggling in this river. Okay, I think we have to stop here because this particular file has to be turned in a different direction. I'll get back to you, teachers. Okay, we will go for a break and get back. Did you understand, teachers?